So it is about digital technology in Malaysian construction industry. So tajuk dia adalah the good, the bad and the how. Ya, so kenapa kita pilih tajuk ni adalah sebab we are going towards the Industrial Revolution 4.0, where it's going to be a lot of digital technologies such as beam information modeling, which is beam software, collaborative 3D modeling, computer aided design software, and then we have VR, augmented reality dan sebagainya, ya, akan diimplementasi di dalam construction industry di masa akan datang. Okay, so we want you to go and to expose you to this digital technology. Yeah, so in Malaysian construction industry, tak ramai organisation yang menggunakan digital technology, tapi akan beransur-ansur ramai, ya, banyak. Jadi that is why we find that it is so important for you all to be exposed to this topic. Okay, so this is an open-ended project. Open-ended project maksudnya is going to be is not going to be a correct answer. Okay, semua answer adalah betul. Okay, kenapa saya cakap macam tu? Sebabnya you are going to be exposed to the industry. You are going to collect the data from the industry. Yeah, okay. So, dalam group project ni, the maximum of 5 person, ya, 5 student in a group. Okay, so saya pergi terus kepada dia punya task lah, ya. Task tu, kita ada 5 task semua. Alright, we have all the 5 tasks. So, there will be 4 group tasks and 1 individual task. Okay, so the group task ni, the first thing is you have to identify or select any actual construction project in Malaysia. Okay, so it could be a contractor, it could be consultant, it could be manufacturer, developer, client of the project. It could be any organisation as long as it is in the construction industry. Yeah. So actual bermaksudnya mereka sedang membuat construction. It doesn't mean it doesn't mean whether they implement the construction technology. They can also you can also pick any organisation that have not implement any digital technology in their construction. Yeah, so ada 2 dekat situ. Kita nak tengok yang menggunakan punya perspektif dan yang tidak menggunakan punya perspektif. Okay. Okay, for the group task, you select this and you are going to you need to have the title of the project. Project tu project apa? Cadangan pembinaan masjid di section 7. For example, I want that title. Okay. And then the type of the project, sama ada project tu is infrastructure project ke ataupun residential, condominium, school, hospital or any project. Okay, the cost of the project doesn't matter as long as it is a project. Okay, the client of the project, I want to know who is the client, whether it is the public project or it's the private project. Maksudnya public ni adalah projek-projek kerajaan, private project ni adalah daripada projek swasta. Ya, location of the project, cost of the project, duration of the project, review of the, and then you need to also review what are the current project progress. For example, what are the progress of the project as of today. Okay, so you need to state that that information. Okay, or whether they are almost completion ataupun maybe 50% of completion. Yeah, and then you also need to state whether that organisation use technology. For example, they're using beam, drones, VR, AR ataupun dia guna IBS dan sebagainya. Yeah. Okay, so and some photos of the project and any other information of the project.
And satu lagi information saya nak is your profile of your respondent. Maksudnya you akan pergi kepada organisation tu and you are going to interview that person. I want that person name, what are his or her position, and how many years of experience that person in construction industry. Yeah. So that is task number 1. Task number 1 ni macam saya cakap, dia mesti 5 orang saja dalam satu grup. Sekejap lagi saya akan tunjuk senarai grup. Okay? Okay, ada note dekat sini. Note dekat sini, it can be Semenanjung Malaysia. It could be a project in Sabah or Sarawak. Sebab apa? Sebab you can interview the respondent online. Tadi, so tak ada masalah untuk you mendapatkan information tu di mana-mana di Malaysia. Yeah. The data collection must be through interview conducted whether it is a face-to-face or online. Okay, and also the actual selected project can be either ongoing or completed project. Okay, it doesn't matter sama ada project ongoing or completed. Kalau ongoing, bagi tahu saya berapa persen the progress of the project as of today. Yeah. The actual selected project can be either implement digital technology or not, macam saya dah cakap, yeah. And all information and data must be supported by relevant validated report. So maksudnya kalau you can get information and report from the organisation, it is much better. Yeah, maksudnya you support the location of the report. Mungkin you boleh dapatkan the plan view ataupun you boleh dapatkan the information about the project from their reports. Yeah, so you state where do you get all this data from. Yeah, so that is task number 1. Okay, group task number 2 is you identify who are the stakeholder involved. Stakeholder bermaksud the person or people who are negatively and or positively involved in your project. Yeah, so sama ada mereka ni terlibat secara langsung ataupun tidak, ataupun mereka ni positively affected in the project ataupun negatively affected by the project. Yeah. So it could be the client, it could be the contractor, the majlis perbandaran, the government bodies, it could be the society at large ataupun the residential at the vicinity of your project. Yeah, that stakeholder, you need to identify them and state what are the requirement of the stakeholder. Maksudnya dia nak, for example, the construction requires tempat pembuangan sampah. Ya, yang you dapatkan projek ni adalah incinerator project. Jadi stakeholder yang terlibat bukan saja the project team, tapi masyarakat setempat tu juga. Ya, so apakah requirement daripada, mungkin ada requirement daripada federal government, majlis perbandaran, neighbouring residential dekat situ, ya, apakah requirement mereka. So yang itu you kena identify. Okay, you kena tanya your respondent who are the stakeholder and how does they affected in your project. Okay, so that is task number 2. Okay, task number 2 ni is 20% of the marks of the group project. Okay, next is task number 3. Okay, task number 3 ni is you need to identify the challenges. Okay, there will be a lot of challenges. Macam mana you nak dapatkan challenges ni? This is where you go and get the data from the PTAR online database. Saya dah bagi tutorial dekat sini. Macam mana nak dapatkan online database. You just click here, dia bawa you pergi ke YouTube PTAR bagaimana mendapatkan online database, iaitu journal, proceeding, articles yang berkaitan dengan digital technology construction industry. Yeah. So once you have that data, yang sepatutnya it must be minimum of 30. Tak boleh kurang daripada 30 artikel. Ya, so sebab dekat dalam PTR online database memang banyak journal, articles, proceeding berkenaan dengan construction technology or digital construction. Ya, so you get the data, you get the journal, at least 30 numbers of them, the minimum numbers,
And then with that 30 numbers of journal or more, okay, kalau dalam rubrik saya akan bagi markah, kalau lebih daripada 30 akan dapat markah lebih. Ya. You masukkan ke dalam VOS viewer ni. Itu pun saya dah bagi tutorial macam mana penggunaan VOS viewer. Ya. So daripada situ you akan ada banyak challenges. Okay, it could be 10, it could be 15 challenges or it could be more. Tapi with the help of VOS viewer ni, you akan nampak dengan lebih jelas apakah main challenges. Saya nak 5 saja. Ambil 5 yang paling main. Yang paling terkesan sekali. Ya? The challenges. Okay? And you are going to report. Okay? Macam mana nak report pun saya dah bagi sample of paper in reporting using VOS viewer. You boleh dapatkan daripada situ. Okay? Saya ada letak 3 sampel. So you cari mana yang you rasa senang untuk you ikut. Bagaimana you nak report the VOS viewer data nanti. Ya. Okay, dekat situ markah dia adalah 20%. Okay, so the next task is task nombor 4. Task nombor 4 ni barulah you interview your respondent. Okay, who is your respondent yang you dah identify the project just now. And then you are going to identify what are the level of readiness to implement digital technology. Kenapa kita nak buat ni? Kita nak tahu nombor 1, apakah challenges penggunaan digital technology. And then we also want to know from the respondent why they hesitate to use digital technology. Siapa yang belum guna ataupun yang dah guna, bagaimana pandangan mereka berkenaan dengan implementation of digital technology. Ada mereka di tahap mana readiness mereka untuk penggunaannya. Okay? So don't worry about the level of readiness sebab kita dah buat untuk you questionnaire survey form. All you need to do is go there or go to your respective respondent. You tanya mereka soalan tu dan you tick apa yang mereka jawab ataupun you boleh bagi kepada mereka and mereka boleh tick sendirilah ya. So kejap lagi saya akan tunjuk questionnaire survey form. Okay, so itu adalah sebagai tools for you in collecting the data. Okay, so once you collect your data, you are going to analyze using descriptive analysis. Okay, so descriptive analysis ni adalah penggunaan carta pie, bar chart ataupun histogram, okay, apa yang you dapat daripada interview tu. And then once you get all those bar chart and pie chart tu, you explain your finding. Okay, you explain your finding. Okay, that is group task. Okay, group task tu 1, 2, 3, 4 saja. Masuk task 5, it is individual task. Okay, so individual task ni is where you need to, based on the interview that you have conducted, you need to find what are the strategies, feasible strategies that as a way forward to implement digital technology. Yes, so yang ini kita nak tahu readiness dia. And then we need also to know what are the strategies. So you kena tanya mereka apakah strategi mereka untuk penggunaannya. Okay. And then dalam questionnaire survey tu ada 4 komponen. Ada 4 main criteria. Okay. So sebab you all ada 5 orang. Okay, ada 5 orang. Jadi saya dah pecahkan dia, maksudnya untuk kriteria people, you kena dapatkan at least 2 strategies. Okay, for governance 2 strategies, process 2 strategies, but integrated technology ni dia banyak, jadi dia memerlukan 4 strategies. Jadi 4 strategies tu memerlukan 2 orang. Okay, so 2 orang per student. Okay. Nanti sekejap lagi saya akan tunjuk. Okay, apa maksudnya dengan strategies, apa maksudnya dengan all these criteria. Sekejap lagi ya. Okay, and then once you get the strategies, you have identified the 2 strategies, you explain in detail of your finding. Ya. Strategies ni datang daripada interview yang you have conducted. So maksudnya selain daripada you tanya
responden you berkenaan dengan level of readiness, you juga tanya mereka apakah strategi untuk setiap main criteria. Okay, alright, so in a group you tak boleh sama. Kalau seorang dah ambil kalau seorang dah ambil people, strategies on main criteria on people, seorang lagi mesti ambil governance, proses dan sebagainya, ya. Sebab tu you tak boleh ada dua student mengambil satu kriteria. Okay, so saya nak bagi semua sama rata dekat situ. Okay, so bila you dah dapat strategis ni, then you support dengan reliable sources lah. Yes, ada soalan? Ada soalan? Soalan sekejap lagi lah, biar saya habiskan. Okay, and then you support your findings ni, the strategies. Apakah what are the strategies that also being recommended by other researcher from other countries. Daripada mana you nak dapat? Daripada journal. Okay, so kalau you support your findings with all the journals, proceeding, textbook ataupun artikel, you dapatlah lebih markah. Macam mana you nak tahu nak dapat lebih markah ke tak? You pergi tengok rubrics, ya. Sekejap lagi saya akan terangkan. Okay, so itu adalah 5 task yang you perlu buat. Okay, so now assessment. Assessment melibatkan group task which is 75%, individual task which is task 5 saja which is 25%. Yeah, the deadline is 24th November which is week 7. Yeah, so you have a lot of things to do. So you have to start now. Okay, kami bagi 4 minggu saja. 4 minggu saja untuk you proceed with this group project. Okay, ini adalah format of reporting. So all tasks from task 1 to task 5 must be in one report. Ya, jangan asing-asingkan sebab individual task kan lain-lain, jadi you attach it together. Okay, and you submit it hard copy dan soft copy. Soft copy masukkan dalam team. Okay, pergi dekat assignment, saya dah create assignment, jadi you boleh masukkan dalam Microsoft Team. Okay, and untuk hard copy masukkan dalam submission box, nanti saya akan tentukan. Dan yang ini bukan Google Drive, ini adalah Microsoft Team. Nanti saya akan bagi tahu kejap lagi. Okay, penalties. Markah akan ditolak sekiranya terdapat plagiarism ataupun you copy daripada report kawan lain ataupun report daripada previous report. Tapi previous report tak pernah buat digital technology, so tak payah susah-susah mencari. Ya. So this is the first time topik ni diadakan. So kalau you tak boleh sama antara satu group dengan satu group yang lain. Okay. And then penalti juga sekiranya lambat. 5 markah 1 hari. Okay, so kalau 24 November tu kita buka sampai pukul 11.59 PM. Okay, so make sure you hantar sebelum hari tu, waktu tu. Okay, so format ni adalah seperti yang tersebut di sini. And then task ni maximum pages ni ikut the pages, ya. Yeah. And okay, these are the rubrics. Rubrics tu macam mana nak dapat markah lebih, you tengoklah. Kalau you nak markah 5, you tengok apa yang you perlu dapatkan daripada rubrics tu. Okay, kalau you ambil 3, kalau nak dapat markah lebih, then you kena dapat ke, instead of kalau you propose 1 saja, you dapatlah markah 1, ya, dan sebagainya. So you boleh tengoklah task, setiap task ni ada dia punya rubriks masing-masing. Okay, so setakat tu ada tak soalan? Setakat tu jelas tak? Okay, jelas. Okay, saya nak pergi kepada questionnaire. Okay, Dr. Nas nampak tak questionnaire ni? Nampak. Okay. Okay, these are the questionnaire that we have provided for you. So you tak payah susah-susah nak pergi cari soalan. Kita dah buat soalan untuk you. Okay. So all you need to do is you go and take this questionnaire and interview your experts or your respondent.
Okay, so macam saya dah bagi tahu ni, okay, the section A ni adalah demographic profile. Yang mana you dapatkan what are the profiling of your experts or your respondent. Okay, so saya nak tahu siapa mereka, berapa lama mereka bekerja di situ, apakah nature of business mereka dan sebagainya. Okay, so masuk section B, kita akan start dengan level, the question of readiness level and strategy. Yeah. So tadi saya cakap ada empat main kriteria. Okay. The first criteria is people. Okay. So people tu kita nak tengok culture dia. Okay. So these are the readiness. For example, culture, willingness to change, recognize the value of mistake. Adakah mereka di level kosong ataupun di level 4? Okay, so you tick dekat situ. Tanya mereka dekat mana ataupun you see boleh bagi mereka baca dan mereka akan tick. So tick dekat sini. Okay, tick. And then move on to the next question and the next question. And at the same time, you tanya mereka apakah strategi for them to implement the digital construction in terms of culture. Okay, in terms of culture, in terms of willingness to change. So you tulis dekat situ. Okay, you tulis dekat situ. Okay, ini yang you akan dapatkan. Ini adalah task 3, ini adalah task 5. Sorry, these are task 4, these are task 5. Okay. You so culture, saya dah tengok culture is ada satu saja culture, the main criteria on culture. So maksudnya you need to have 2 strategies for culture. Mana-mana student yang nak buat strategies for culture mesti dapatkan 2 strategi daripada sini. And then move on to governance. Governance ada organizational structure saja di sini. Ya, ada tak lagi? Satu saja. So di organisation structure ni pun you kena dapatkan 2 strategi. Tanya your experts. Okay, what is the strategies untuk mereka move forward in using digital technology. In terms of organizational structure, in terms of the flexible communities, in terms of the decision right management. Okay, dan sebagainya. Dapatkan 2. Proses pun sama. Proses ni kita fokus kepada business proses saja. Ya, so you tanya mereka setiap kriteria ni dan juga strategis. Okay, kalau mereka ada banyak, then you boleh report banyak lah. Tapi kalau mereka bagi satu, then you tanya mereka. You kena pandai provoke mereka untuk mereka memberi lebih banyak informasi tentang strategi. Okay, so teknologi ni ada banyak. Kalau you tengok teknologi ni is quite a bit lah dekat sini. Ya, so sebab tu saya perlukan 2 orang untuk buat this topic. Okay, this criteria, this assessment criteria of integrated technology. Okay, teknologi. Okay, so you bawa ni ataupun if you interview online, you bagi siap-siap kepada mereka. Suruh mereka isi. Ya, so bila you interview, dia dah tahu apa nak isi dan apa strategi nak jawab. Okay, so untuk questionnaire survey. Okay, satu lagi, sebelum you pergi interview, make sure you faham semua ni. Okay, semua ni you faham. Jangan ambil bagi saja ya. You kena faham semua apa rating-rating ni, maksud-maksud dia. Okay, so kita tak nak nanti you punya expert akan tanya you balik. Of course, they are going to ask you back. Apa maksudnya UAV? Ya, you pun tak tahu apa benda tu. Apa maksudnya, for example, apa maksudnya real-time collaboration? You pun tak tahu. Jangan bagi mereka soalan, jangan bagi mereka jawapan macam ni. Saya tak tahu lah cik, ini lecturer saya yang suruh buat. No ya. So please be professional. Before you go, make sure you study all this. Study all this. Okay. Dapatkan all this information daripada mana? Daripada jurnal, daripada Google. Pergilah Google. Dapatkanlah buku, artikel, pergi baca apa sebenarnya semua ni. Supaya bila mereka tanya you boleh jawab. Okay, jangan bagi jawapan profesional.
Okay, because you are going to be a professional one day. So be a professional. Okay, so that is about questionnaire tools. Okay, and another one, saya nak tanya, nak cerita pasal ni. Dr. Nas, boleh tak nampak di Excel? Excel belum lagi. Okay. Belum. Sekejap ya, saya macam mana nak buat ni? Cuba Dr. Siti stop share. Lepas tu share balik skrin tu. Okay. Itulah Excel. Okay. Okay. Saya share Excel pula ya. Okay. Tadi saya cakap tentang grup projek kan. Ada 5 orang. Nampak tak Dr. Nas Excel? Nampak dah yang ni. Okay. Okay. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 grup semua. Okay. So saya dah pergi check dalam SIM. Okay. Sistem Maklumat Pelajar. Dan saya dah dapat setiap group, the number of student for each group. So, untuk 6B1, ada 28 orang. Tapi disebabkan satu group mesti ada 5 orang, jadi lebihnya adalah 3. Jadi 3 tu mesti masuk kepada combine group. Yang hujung ni, nampak tak? Combine group. Dekat combine group tu, saya dah letak sini. Nampak? 6B1 ada 3 orang dekat situ yang tak ada tempat. 6B1 akan combine dengan 5C1 yang tak cukup orang. Okey? Dan untuk kita panggil dia combine group 1, combine group 2. So untuk combine group 2 ada 3 group yang tak ada, yang tak cukup group tadi tu masuk kat sini. Okey? So tak ada, jangan bagi reason mengatakan yang you tak jumpa kawan nak buat group, semua saya dah bagi sini. Okay, so you cuma tulis your full name, your ID and your phone number. Phone number ni sebab apa? Sebab senang nanti kalau kawan-kawan nak cari you, dia boleh call dan masuk dalam group you. Okay, so saya dah bagi setiap group di sini. So all you need to do is you go and find your group dekat sini dan masuk dalam group masing-masing. Siapa cepat dia dapat. Ya, this combine. Kalau siapa yang tak ada group, again masuk dalam combine group. Okay. Okay, so another thing is ujung sekali ni adalah list of company. List of company ni, you kena identify selected company, letak nama company tu, the detail of the company address and phone number, and then whether they implement digital technology or not, siapakah mereka, adakah mereka kontraktor, kontraktor mesti grade 6 dan 7 sajalah ya. Saya rasa digital teknologi ni 6 dan 7 saja yang buat. Yang 1, 2, 3, 4 tu memang jarang lah dia. Ya. And group number letak sini. For example, your group number is 6B17. Mana dapat ni? Yang ini. For example ni. Ni. This is your group number. Okay, ni. Okay, so this group, you akan ingat dan letakkan di dekat ujung sini. So kita boleh tahulah group mana, interview siapakah you punya experts dan sebagainya. Okay, so itu saja. So saya dah ambil lebih 3 minit dekat sini. Okay, so that's all. This table, this Excel, saya akan letak dekat dalam, saya akan bagi link sekejap lagi. Okay, so siapa cepat dia